genüsslichen Mittagessen in Brüssel geht es jetzt auf nach Paris mit dem Zug, dem TGV, und dann kurz einchecken im Hotel und dann schon direkt zu La Louve, unserem Vorbildsupermarkt. Ja. Was gab's zum Mittagessen? Muscheln, eine große Portion. Ja. Das war köstlich. Ich freue mich schon aufs Mitarbeiten im Supermarkt. Bei der Frühschicht, glaube ich, sind wir jetzt eingeteilt. Das wird spannend. Naja, wir wissen, dass der Louvre der erste Supermarkt ist, der erste genossenschaftliche, partizipative Supermarkt, der in Europa gegründet wurde nach dem Vorbild der Park Slope Food Coop, beziehungsweise der erste, der auch erfolgreich läuft bis heute und der so die Inspirationsquelle war für viele andere Projekte, so wie unseres, in ganz Europa mittlerweile. Paris, ist wieder unten. Naja, jetzt haben wir frei. Die Luft riecht nach Camembert. Ja. Und Baguette. Rosé. Rosé. Hier Royal. Wow, that's really nice. Thank you very much. Of course, we have to bring a little here. Everybody can decide what products are sold here, even if it's something that you hate, right? That is one fundamental part of our model. And so we have a policy that if the product that you propose is available among our different suppliers, we'll put it on the shelf. The real way that you can test is by selling it, not by talking about it. You know, usually what we sell here is mostly like stuff that you find in an organic supermarket, stuff that you find in a gourmet kind of shop, and then the best stuff that you're going to find in a regular supermarket. But this, compared to the price of this, it's about €1 less expensive than the supermarket next door. In general, working directly with producers is a bad idea. It's a non-ecological solution, right? If we buy 800 products, why make it come in 50 trucks instead of one truck? That's basically the argument. And also, it makes the prices go up for us. It makes the hassle go up for the producer who can't deliver. You know, if we talk about fruits and vegetables, we need a delivery every day. You know, a farmer can't drive their vegetables to us every single day. It's not possible for them. And so we said we're going to start only with organic produce. However, we have discovered that the prices are so good and the quality is very, very good as well. In most cases, when we do a comparison to see like our parsley that is organic compared to the non-organic parsley at the supermarket that is next to us, we are usually less expensive than their non-organic version. We work with a distributor of cheese that is probably the best distributor in France. So this is the same distributor that is going to sell cheese to the most famous restaurants in Paris. It's very much the best producers of these cheeses. But compared to the prices of these cheeses in other shops, we're about half price. And so with the beef, we buy a cow, right? We buy, the whole animal, and then every week they deliver half of it. We have these things. Yeah, we have this system. We say I'm going to expire in 3 days, and that does accelerate our sales here, which it would not in a normal supermarket. That would stop people from buying it. 44 cents, right? For pasta that's not disgusting. It's not organic. It's not local or anything like that. But it's 44 cents. We have 10% of our members receive welfare benefits. Another 16% pay the if you're a welfare benefit, you pay €10 to join the co-op. But then another 16% who are not, and so they have to pay €100, they pay it in 5 or 10 times. So we have a quarter of our 5,000 members who can't just come up with €100 like that. But we have a range of products that is the closest to La Galerie Lafayette, Le Bon Marché. It's like a gourmet store. But those people, you cannot find a better deal in Paris. Unfortunately, because the world is terrible, we all participate in the terrible stuff, right? And so be cool and be happy that people want to work together. There's one reason that we have 5,000 members here is because we are not moralizing. We're not telling people what you do is good, what you do is bad.
we don't sell Nutella, but if somebody puts it in our suggestion book, we'll, why is Nutella worse than Barilla? I don't know. You know what I mean? But if somebody puts that in there, we'll sell it, because what if it's somebody that says, my kids ask for that brand, and if I don't buy it here, I'll have to buy it in another supermarket. And so this is where the teams meet. And so you'll have that, this is, we know who we're expecting, and you sign in to say that I was here or I didn't come. Every shift, we set all the different things that need to be done, and there's to do, being done, and finished, right? So we had to receive the bread this morning. That's done. If you're a new member or you're doing a task for the first time, if you're here at night and you have to empty the trash, here you go. You just have to read it. And you see exactly how it all works. The goal of what you're making is an amazing supermarket that sells great food, very inexpensive, not a participatory democracy project. It's true. And democracy is the means, not the end to the project. The members own the things, but it's like in a company. Members, shareholders of companies don't decide operational things. Thank goodness, right? Yes. You give that to the team. Do you have fixed margins on fixed general? On every, and that's a good idea. We have fixed margin because it's transparency, right? Variable margin is marketing. It's nothing but that. You can't justify it. But we do put loss factors on certain products. So fruits and vegetables, we add a few percent because we know we're going to lose products. Yeah, makes sense. Right. So, but the fixed markup is 20%. So it's like an X-ray machine for the rest of the world. You're going to see where people in the rest of the world, where they make huge markups and where they have lower markups. So that means that if we ever sold one place, I don't know if you know this, but like where places where they don't put high markups are on a few things: milk, eggs, things where you remember the price. Guess how much? 140. What? 76 cents. No. This is what makes the cold. And it doesn't have a fan because the fan will dry out the best cheeses in the world. Yeah? So it's like a real, what they call affineurs, chambre froide. And so that's the Es ist einfach so grandios. Es ist fast richtig emotional fast. Man freut sich total, wenn es dann in Wien mal so weit ist. Wir mussten gleich shoppen gehen, weil es ist überwältigend, was es hier für tolle Produkte gibt und es riecht alles so lecker. Es war noch nie so aufregend, in einem Supermarkt einzukaufen. Ich glaube, wir sind alle ziemlich happy und überwältigt und freuen uns auf die Frühschicht morgen und aufs Einkaufen und so. What is your favorite? What is your favorite cheese? Mine? That depends of the day. Each day is cheese. Today, it could be, je sais pas, cheddar. Cheddar Montgomery's, ce qu'on en a ici. But maybe tomorrow it will be l'abondance. And this evening, le Mont d'Or. This is a regressive cheese for when it's cold outside. Vas-y. Encore. Encore. Ouais, stop. Yes, it's okay. Going or not? Yes, it's okay. It's okay. It's too much. No, it's okay. Il n'y a pas d'ouverture ou Non, d'arrivée? de delivery. Ah d'accord. Et then, donc this one. Ah bah oui, on l'a ouvert.
Wir schreiben das Datum auf jede Kiste, das Lieferdatum, also das heutige auf jede Kiste. Ich glaube, damit die Leute dann immer wissen, wenn sie ins Kühlhaus gehen, welches die frischeste Ware ist. Non, ça c'est four romanesco. This often gets confused with butternut squash. It looks very similar. Yeah. And then you have 1, 2, 3, 4, 5, 6 varieties of Well, it's the season. 7, 8. I know, but I mean, in a normal supermarket you have 2 maybe, you know? Maybe 3. Grünen, Spaghetti-Kürbis, Hokkaido. Like another one. Yeah, it's the butternut. It looks like the butternut. It's not that one, but it's. Okay. There's these 2 big blue The squashes. kind of blue. It's 2 different varieties. Yeah. Okay. And anyway, there's one of them that the cost price is a little bit less than the other one. Yeah. But I don't want Yeah. that necessarily to influence how fast they move. Yeah. So I'll adjust the prices there Okay. too. That we do a lot, just Yeah. so that people don't buy just based on price when there are when that's going to make the buying more difficult. Yeah, of course. You want to have some variables that are just kind of standard and Yeah. fixed and not variable. Actually. This one, Tu peux répéter en fait? Juste pour te dire que j'ai prévenu les cordeaux sur tes consignes pour So then we have these books here. Ok, merci beaucoup. So I'll write that here in red. That's an order that came in, 6. Yeah, so you sold 2.5 cases. Und quasi so schlichten, dass immer das älteste Gemüse sozusagen eher ganz oben ist, das dann das ist, was zuerst hier. Ja, genau. Genau, das haben wir auch gemacht. Das ist bei den Trockensachen auch, die schreiben nur das Datum drauf, packen das unten, dass du immer das ältere nimmst. Und dann haben sie trotzdem auch so eine Liste, gerade bei den Nachfüllsachen, dass sie draufschreiben, die Produktnummer und dann wann Haltbarkeitsdatum, dass wenn irgendwas mit den Nüssen oder so falsch sein sollte, dass sie wissen, welche Charge das war. Schön, was zu sehen, wie gechillt und ruhig eben so eine Zusammenarbeit funktioniert. So unaufgeregt, aber sehr effektiv trotzdem. Und ich glaube, für mich war eine der größten Erkenntnisse, dass die gesamte Obst-, Gemüse-, Lagerstandshaltung und Warenwirtschaft alles auf Papier passiert. Ich habe mir gedacht, das ist alles digital. Und O'Brien sitzt da mit einer unglaublich langen Liste und vielen Mappen und schreibt alles mit Kugelschreiber und mit der Hand rein. Jeden Morgen ist ein anderes Mitglied da und muss irgendwie dieses System verstehen. Ist das mit der Zetteln wirklich einfach und sehr. Also du hast überall diese Dinger, deswegen ist ja gut, dass die eigene Tischler haben, genau, das macht total Schere Sinn. und dieses Klebeband und Beim Gemüse ist einfach diese Vielfalt ist Wahnsinn. Ich meine, wir haben jetzt nur mal durchgezählt, ich glaube es sind 9 verschiedene Kürbissorten. Und die Rüben. Ja, die Rüben, die Kürbisse, ja, die kleinen Das Kürbisse. ist bei uns schon verloren gegangen ist, ja, diese verschiedenen Rüben. Also am Anfang war man zu dritt mit mir und einer wusste halt, was zu tun ist. Wir haben Nüsse, Hülsenfrüchte und sowas aufgefüllt, also diese Dinger, wo du es dir unten rauslassen kannst. Und dann die Palette im Lager ausräumen, da waren wir dann mehr und dann alle auf die Palette und wo kommt das jetzt hin? Was ist das? Und es war halt urnett, weil du jeden fragen konntest, auch auf Englisch. Okay, kannst du mir mal helfen? Hast du eine Idee, wo das jetzt hinkommt? Ja, wir suchen jetzt die Waren aus den Regalen und legen sie mal hierher und bringen sie dann in das Geschäft und sortieren sie dort ein. Okay. Ja? Ja. Hier ist die Maschine, wo die Kartons zusammengepresst werden und die werden dann so aufbewahrt und dann abgeholt. Ja? Recyclable. Und recycelt, ja. Wir haben uns getroffen mit Brian, der die IT hier managt und viel darüber gelernt, wie sie hier die digitale Infrastruktur aufgebaut haben. Am liebsten möchten wir alles irgendwie einpacken.
und mit nach Hause nehmen. Im Kaufrausch. Ja, ich bin schon fast ein bisschen im Kaufrausch, aber es muss irgendwie auch noch transportierbar sein, wieder zurück nach Wien. Die Stimmung hier ist ganz besonders irgendwie, das ist ganz anders als in einem herkömmlichen Supermarkt. Natürlich alle Informationen über Do's and Don'ts irgendwie beim Aufbau von so einem kooperativen Supermarkt, die uns Tom gegeben hat. Also das war ja sehr, sehr informativ. Und natürlich auch ganz viel Genuss. Wir haben sehr viele, auch sehr inspirierende und tolle Gespräche gehabt mit den Leuten hier, mit den Gründerinnen, mit den Mitarbeiterinnen, mit einigen der Mitglieder auch. Wir haben selber mitgearbeitet, was auch super war, weil wir gesehen haben, wie gut die Zusammenarbeit funktioniert von Leuten, von ganz verschiedenen Leuten, die sich auch teilweise noch gar nicht kennen oder gekannt haben. So, was habt ihr erbeutet? Trüffelraclette, schmelzender Ziegenkäse, harter Ziegenkäse, Champagner, Himbeeressig, Estragonsenf, Chai, Mandeln, Pistazien, Käse, Wein, gutes Bier, Schokolade, Kaffee, Estragonsenf, Alpakasocken, ein Nagelzwicker, ein Opinel-Schneidelernset von Luca. Passt.